Now we're going to put some buildings in there going back into space. And so just for the purposes of this demonstration, again, try to put your buildings where I'm putting my buildings. On this side of the street, we're going to have more city, tall sky raiser kind of buildings or just like a business area. And then we're going to do a residential building over here. So when you decide to do your own, you can choose between the two. Ahora ya vamos a empezar a dibujar lo que son los edificios. Del lado izquierdo vamos a dibujar edificios como de ciudad y de acá del lado derecho vamos a dibujar una área residencial. Después ustedes pueden poner más detalles, pero les voy a enseñar dos formas de dibujar edificios, calles, casas. Pongan atención y háganlo conmigo. What you do when you start a building is you start with how far off of the sidewalk you want it to be. And so I would go right here in line with this sidewalk tile. That's where I'm going to start my first. ¿Qué hacen cuando hacen uno de los edificios? Ven, yo voy a empezar mi edificio de acá de este lado de la banqueta donde empieza este piso de ladrillo de la banqueta y así es como empiezan a formar sus edificios. Pongan atención. And you always start with the side that faces you. So I call this, you go dot, box, receding line, and end it. Lo van a empezar a dibujar como una perspectiva de punto. Entonces ven el punto de desvanecimiento y ven dónde va a empezar el horizonte, cómo se está hacia ustedes o cómo se está conectando el punto de desvanecimiento. Entonces aquí es donde voy a empezar a dibujar y a medir. So I'm going to draw my rectangle. I'm going to draw it up and over the horizon line on this one. Voy a dibujar mi rectángulo y esta línea se va a ir hacia el horizonte. So dot, box, you start with the side facing you always. Punto, caja y siempre empiezan de donde se ve. You never know what you're going to erase. This receding line, since it's on the sidewalk tile, is already done for us, but normally we would have one there. And then we have the top receding line going back. And then you end it. I'm going to just end it right where this other sidewalk crack is. So entonces empiezan a dibujar y de donde se ve la línea de desviación, la conectan hacia arriba. Yo la voy a dibujar. Si dibujan y está bien el edificio, lo ven hacia enfrente de ustedes, es como empiezan a conectar con su regla y es como empiezan a medir lo que es el horizonte y la línea de desviación y se conecta y es como empiezan a darle forma a su edificio. Right here on yours also, just make that how wide your building's going to be. That's going to help us when it comes to turning our roads. That's why it's nice to have the sidewalk on there first. Then you erase your excess. You don't need the horizon line going through your building either. It's a good idea to erase as you go. Hopefully you didn't draw that horizon line too dark. With perspective, you always want to draw really light because you never know what you're going to be erasing. Ustedes deciden cómo van a, qué grueso, qué delgado es su edificio. El rectángulo lleva al lado del edificio, entonces las líneas se pueden ver paralelas y verticales. Borran las líneas innecesarias y dibujan otro rectángulo detrás del edificio, pero este es el primero y empieza del lado de la banqueta y del ladrillo y del piso. Then I'm going to come back here. Let's see. Let's go 1, 2 lines back and let's start another building in line with this other tile. So we have this one here. Skip past that one and go to here. And I am going to go directly straight across and put my dot. This time the building is not going to be right on the sidewalk because I want you to see the difference. Y ahora van a regresar y van a medir 2 cuadritos. Yo medí 2 cuadritos y aquí va a ser mi segundo edificio. Aquí es donde voy a dibujar y no va a estar tan pegado al otro edificio, pero así es como miden y observan y así vamos a empezar a dibujar el segundo edificio, el segundo rectángulo. Straight across from this line.
So I have my dot. I'm drawing my box, but this time I'm going to draw this one below the horizon line just so that you can see the differences. What does this one look like if it is not above the horizon line? Tengo mi punto y entonces les voy a enseñar cómo voy a empezarla, pero esta es un poco diferente, no se ve sobre arriba de la línea horizontal, pero se ve el segundo edificio y así se dibuja, marcan el punto y lo conectan. My box over here, you can just kind of imagine how big that building would be. Because if it's below the horizon line, we're going to have 3 receding lines. This one had 2, and it was above the horizon line. This one needs the 3. So sometimes you have to imagine where the edge of that building is going to be. So you take what you can back to the vanishing point. And that's why I needed to imagine where the rest of that was going to be. So I knew where this line was going to be. Entonces tienen que imaginarse dónde empieza el segundo edificio y mi línea de residuo va hacia el punto de desvanecimiento. Tengo 2 líneas porque si no tuviera 3 líneas de más, entonces así es como están dibujando el otro rectángulo detrás del edificio. Borren lo que les sobra que sea innecesario y así es como está tomando forma el segundo edificio. Beheaded. So you take every corner back to the vanishing point that you possibly can, unless it is going to be cutting straight through the shape. So I wouldn't take that one back. Same rules apply. You can erase the rest of this because it's hidden behind that building. And then end it. So dot, how far from the street you want it to be. Draw your box, draw your receding lines, and then you end it. Let's make this one kind of a shorter building. Parallel. And then turn it, and it needs to be parallel. Entonces ya el segundo edificio punto, dibujan su punto, dibujan su rectángulo, lo conectan al punto de desvanecimiento y ese segundo edificio que está al lado del primero y ustedes deciden dónde termina, si lo quieren grueso o delgado su edificio y así es como estamos dibujando y conectando todas nuestras líneas y es como estamos dándole forma a los edificios. Every time you end something, it needs to be parallel. The back needs to be parallel to the front, just like in the bird's eye view of the city. Ya que terminan algo, tiene que ser paralelo, lo de enfrente hacia lo de atrás, así como la otra actividad que hicimos de los edificios. Es la misma regla, aplican las mismas reglas de medir y conectar al punto de desvanecimiento. Oops. Put that back on there. Over here, we're going to have more of a residential area. And so we're going to start with that first building, and we can go ahead and let's start with its, I want the road to be able to curve. Let's see. I want it to be able to curve that way. Maybe the road doesn't have to curve on this side. Let's go ahead and do it right here. So I am going to inline with this. I'm going to come out here because I want more of a yard. So there's my dot. Este lado vamos a hacer un tipo más de área residencial, entonces quiero un poquito el camino que esté en curva, pero aquí es donde empiezo el punto y aquí es donde voy a empezar punto a punto la ciudad y el área residencial. Hagan lo que estoy haciendo y pongan atención. Going to draw my box. I'm going to draw my receding lines. Dibujan una caja y las líneas de que se conectan al punto de desvanecimiento. You can kind of just extend them out a little ways because I know I don't want my building to go all the way to the vanishing point, so I'm trying to save myself a little bit of erasing if I just kind of do something like that. Y extienden y miden, se pueden ahorrar un poquito de tiempo para no borrar tanto. Garage. So I'm going to end it parallel to the front and erase all of my excess. Vamos a borrar todos los accesos. The farther back you put this box. So what that means is if I wanted a bigger yard, I got to start this dot
way back here to get more room back there. All right. I want it to look like it is Más grande, attached entonces to, lo termino un poquito más el espacio y mido con mi regla y mi lápiz para que enfrente sea como un patio y haya espacio. a house. And so the way that you do that is wherever this one ends, that's where the next box needs to go. So we're going to tuck at this height. We're going to tuck another box right behind this. Vamos a estar a esta altura y vamos a hacer otra caja detrás de esta área residencial y midiendo el espacio que tienen para el patio. Y acá es otro siguiente área residencial, va a ser otro rectángulo y van a medir y van a conectar al punto de vanecimiento y observar los espacios. So how far out do you want it to go? It's going to look kind of funny because this is going to be like a really, really tall, building, but that's okay. We can have it go back however far you want it to go back. Making sure that every time you draw a line, I always check the side of my paper and make sure that I'm going perfectly straight. So dot, box, preceding lines. And end it. You can have a really giant house, but so this side is going to look kind of funny if you're comparing it to this side. So imagine that this was a different drawing completely on this side of the paper. Erase these marks. Erase the lines that are going Pero through your borran lo que sobra y se ve bien si comparan un lado de un área y el otro lado del área residencial, pero va a tomar forma. Borren lo que les sobre. building. The horizon line is not needed there. Okay. So we have the basic structures of our building so far. Tenemos las estructuras básicas de nuestros edificios ya.